George Kasumba, abducted from Chotra on 19th January 2021. And Baguma Joseph, abducted from Chevando in December 2020. Now, next to Kibalama behind there is Comrade Rita Nabukenya. Comrade Rita Nabukenya on the morning of 24th February 2020 was pursued and ran over by a police patrol truck in Nakawa as she traveled on a motorcycle. She was rushing to attend a consultation meeting organized by President Kyagulanyi at Popopo Memorial Center in Rubaga. Eyewitnesses stated that once the police officers realized Rita still alive, they reversed the truck and ran over her again until they were sure she was dead before speeding away from the scene. While this incident happened right under the watch of police CCTV cameras, the police spokesperson claimed that the particular camera was faulty that day, so they could not retrieve any footage to identify the soldiers responsible for Rita's death. Rita left behind two daughters, the oldest of whom is now about 10 years of age. Until her death, she was a presenter on Olugiliro TV, one of the popular online media outlets, a platform she was using to mobilize fellow women and oppressed youth to get national IDs in preparation for the 2021 presidential election. We laid her to rest in Chiwaka district on 25th February 2020. Francis Chibalama Senteza, fondly known as Frank, is the face that is painted at the extreme right, just behind there on the wall. Frank was about 26 years of age when a military police patrol truck, registration number H4DF 2382, deliberately ran over him at the Busega roundabout, and the occupants on the military truck, police truck, just continued as if nothing had happened. Frank, a bodyguard to our president, was knocked dead on 27th of December 2020 as he tried to clear the way for the president's campaign team that was rushing journalist Ashraf Kasirye to hospital. Ashraf Kasirye had been shot in the head while covering President Kyagulanyi as he traveled from Masaka for a campaign meeting. Like many other youths disgruntled with how our country is being run, Frank had just left his job he was doing as a carpenter in Bwaise and committed his full time to the struggle. We buried him at Kiroza village in Masaka. The four comrades on that wall like many other disgruntled, that one I was done. The four comrades on that wall represent thousands of others who have in one way or another faced the wrath of Mr. Museveni's regime for identifying with President Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is challenging his grip on power. Journalist Ashraf Kasirye and the producer Dan Magic are living examples of the many failed attempts at President Kyagulanyi's life, as both have in the past been shot with projectiles aimed at them. The plight of the victims I have mentioned here, in addition to those whose names
we have not mentioned for lack of time, highlights the many risks that anybody who dares to challenge Mr. Museveni must be ready for. Mr. Museveni might consider Yasin, might consider Rita, Frank, Dani Cheyune, Hakim Sekama, and Charles Mutiavle, and many other departed comrades as mere statistics in his long and winding history of political matters. But they formed an integral part of our struggle for change, and we get many challenges along the way, but the memory of these comrades keeps us going. They did not die in vain. A luta continua. I would like you to substitute the clapping with the raising up so that we observe a moment of silence for these departed comrades. I pray. Your Excellency, I already have a feel for the Honorable Jolly Mujisha, who is going to speak after Honorable Nambeshi. For such a sad moment, it's not easy to speak to such a congregation, but I pray that you get the courage to speak to the people. Your Excellency, I take this moment and honor to invite Honorable Jolly Mujisha, our Deputy President for the Western Region, to speak to you. Thank you very much. Your Excellency, the First Lady, our invited guests, our distinguished guests, members of Parliament, all the leaders and the Nook family, ladies and gentlemen, I am going to bring in a very happy moment because, as you very well know, in life we have sunshine, then the next day there is rain, and that's how life is all about. Your Excellency, dear guests, at this juncture, allow me to introduce to you our guest speaker this afternoon. Your Excellency, our guest speaker is a dedicated activist. He is a symbol of perseverance in our struggle against Mr. Museveni's dictatorship and oppression. He's vocal, he's fearless, and he's a very, very good advocate for the rule of law, democracy, human rights, and good governance in Uganda. The man in whose deviant steps we are all walking. The man who has for the most part of his life sacrificed his life, his wealth, his dignity, his health, and comfort to the service of our nation. The man has been arrested very, very many times
and has been subjected to all manner of torture and humiliation. Ladies and gentlemen, Your Excellency, allow me to invite the epitome of the political struggle in Uganda, a dedicated nationalist, none other than the retired Dr. Kano Chiza Besigye. Welcome him with a very loud shout. Ladies and gentlemen, you are welcome, Kano Dr. Chiza Besigye. Your Excellency, Mr. President, Madam the First Lady, the Right Honorable, the Leader of Opposition in Parliament, Your Worship, the Lord Mayor of the capital city of Kampala, the Honorable Members of Parliament who are here, the leadership of the National Unity Platform, all distinguished invited guests who are here, senior citizen, the Honorable Miriam Matembe, the Honorable John Ken Ruchams the man, the Honorable Kibirige Mayanja, former president of JEMA, the Honorable Gaila Saddam, leader of PPP, of course, although I introduced the Lord Mayor, he's also the interim president of FDC. All of you activists, ladies and gentlemen, I think it is fitting to start my remarks by saying that God is good. And all the time, that is his nature. Give a loud clap to God. Our Jamaa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We came today on this very memorable day to thank the Lord who has brought us this far. Who would have expected that President Chagulanyi would still be around here today?
You just heard that our brother Yasin is in the grave that should be occupied by President Chagulai. And that goes for all of us. Every day we get out of our homes, we don't know whether we shall go back home. So let us thank the Lord who has brought us this far. But we came today to celebrate a wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful. There is absolutely no doubt that what was experienced since yesterday of trying to block this ceremony was nothing but shame on the part of Mr. Museveni. And shame on him, Mr. Museveni, again. That for 37 years, coming to 40, not only leading a party they say is the ruling party, but also leading Uganda. That the party he claims to lead does not even have a kiosk to call kiosk. The people who are unfortunate to identify and call themselves NRM surely must challenge Mr. Museveni of how they call themselves a mass party, that they can be without a home for 4 decades. And by the way, NRM grabbed a free plot, prime plot in the town near the Crested Towers, and has had that plot for 40 years without ever being able to put a brick on it. So ladies and gentlemen, we come here today to congratulate you, sir, for this achievement, and through you to congratulate the NUP activists and the people of Uganda for this achievement. Ladies and gentlemen, when I was asked to make some remarks as we mark this great day, and here at the National Unity Platform, I thought that I should only make remarks in one respect. Everybody say, where is this?
So, ladies and gentlemen, I thought on this day I should talk about one thing. When we say many things, sometimes the most important is not appreciated. So I intend to give you one message only. And that is what our mission as the current people living in Uganda is. What is our mission? Because all this is happening in the middle of a long history of suffering by the people of Uganda. Ndowooza nja kutabulamu njogera olufuutifuuti ntabulemu n'Oluganda abamu abatategeera biri waakiri tukwatagane ku bino. Nagambye nti nasse bwe nasabibwa okubaako kye njogera ku lunaku olukulu luno, nasalawo njogere ku kintu kimu kyokka: obuvunaanyizibwa bannayuganda abakyali balamu olwaleero bwe balina ku ggwanga lyaffe lino. Kubanga nga bwe mulaba tetumanyi n'enkya n'abeerawo. Ffe abakyaliwo tulina buvunaanyizibwa ki? What is our mission today? And in saying this, njagala tukiriziganye nti tuwangaalira mu ggwanga oba agali amawanga nga gonna gatuwambibwako. Uganda was not one country, it was many nations. All those nations were captured by the British. Amawanga gaffe gonna gawambibwa abazungu. Era nga nnaku 10 ogwokusatu omwaka ogwa 1900, on the 10th of March 1900, the British, that time led by a representative of the King of England, entered into an agreement with the Buganda, which was one of the nations of Uganda. In the agreement of 1900, which was on the 10th of March, Buganda submitted to the rule of the King of England on the 10th of March 1900. And subsequently, the other nations of Uganda submitted to the rule of the King of England. Okuviira ddala nnaku nga 10 omwezi ogwokusatu 1900, eggwanga Buganda lyadda wansi w'omukulembeze wa Bungereza mu butongole nateekako ne mukono. N'amawanga amalala gonna ne gagoberera ku lunaku olwo, gonna ne gawambibwa ne gadda wansi wa obukulembeze bw'omufuzi owa Bungereza. Kuva 1900 abantu baffe nga tebakkiriza bafugibwa abazungu batandikirawo okulwana okuzza eggwanga mu mikono gyabwe. Bwe tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda tugamba tukire nnyo baani abaakola ki?
balwana nnyo okulaba nti eggwanga liddawa mu mikono gyaffe. Era tusaanye nnyo okujjukira bajjajjaffe abo abalwana ennyo. We should remember very much those patriots who fought to return our country in the hands of our citizens. And by the way, even at that time, there were educated people and there were people who were not quite educated. The people who led the most effective struggle were not the educated, but the ordinary people led by people that, like Augustine Kamia, Ignatius Musazi. These were not Haji Busungu. These were ordinary people who led the struggle to free Uganda from the British. And after 62 years of struggle, in 1962, the British gave up and handed over Uganda back to us. Mubakubire engalo ez'amaanyi abalwa. But since 1962, no leader of Uganda has come from the decision of Ugandans to be lifted to the leadership of our country. Every leader since 1962 has bombed their way into office. Every leader has been bombed out of office. Buli akulembeddeko Uganda yaleetebwa mundu. Buli agenze yatwalibwa ki? Ekitegeeza abantu temuyina ki? Temuyina buyinza ku bukulembeze. Mundu yokka yeekola ki? Yeeyina. Mwagala byoma. So, basebo ne banyabo kuva omuzungu bwe yagenda emundu ze yali atufugisa zo zasigala nga zikola ki? Nga zikyatufuga n'okutuusa leero. Nawulidde wano Mwami Museveni ng'agamba nti tebayita ettendekero erimu erinnya lya Idi Amin, nti kubanga Idi Amin yatwala bukulembeze mu bukyamu. Ekikulaga nti Mwami Museveni takyamanyi kyakola ki? Takyamanyi kyali. Takyamanyi kyali. Tamanyi nti naye obuyinza yabutwala mu ki? Ku maanyi. So basebo ne banyabo kuva 62 bannayuganda balwana okumaliriza omulimu gw'aba Augustine Kamya okulaba nti obuyinza ddala buddawa? Budda mu bantu. Kuva 62 basebo ne banyabo bajjajjaffe n'abagambye nti kyabatwalira emyaka 60 kuva 62 guno mwaka gwa kumeka? Leero tuli mu mwaka gwa kumeka? 60 guno omwaka kuva lwe tufuna obwetwaze guno bwe tulimu
ogutandise mu Oktoba nga 9 guno omwaka gwa 6 kati bajjajjaffe abatayina masimu kwogeraganya kutegeera ekigenda mu maaso, abatayina mamotoka, abatayina kintu kyonna, oba bawangula omuzungu mu myaka 62 kati ffe na buli kimu guno omwaka gwa 6 mwagala nagwo guyitewo, n'omwaka guno nagwo guyitewo, ne bajjajjaffe kye bakola kituleme, kye tukyaliko. So basebo ne banyabo, nze message eyandeese wano njagala kubasoomooza ti omwaka guno ogw'62 guyina kuba gwakyawula ntamu. Tuteekewo ki? Nsalasale. Tuteekewo ki? Nsalasale. 62 kisoboka, kikola ki? Kisobokera ddala. It's possible. It's possible. So nga sinatuula ekyo nga nkibawadde, njagala njogere katono ku ngeri ki gye kisoboka, kinaasoboka kitya. Nsuubira nti bwe tuguguno bwe guba guli mwaka gwa 62 ate nga gwe gusembayo bwe tuba babutaswala ku bajjajjaffe, kitegeeza nti abalinze akalulu aka 2026 abo nze sikola ki? Sibaliimu. Banga okusooka eyowala, okusooka wala nnyo, ate nga kisoboka mu kiseera tuyina. Basebo ne banyabo, tujja kweteekamu enneeteekateeka, ngenda kukikubuulirako. Bwe tuba bwe kiba kyakusoboka, okusooka tulina okuwangula ebitutadde mu mbeera eno okutuusa na leero, ebikozesebwa okutuleka mu mbeera y'obusibe n'okutuusa leero. Tulina okukola ki? Kubiwangula. We must defeat the tools that have kept us captive up to date. And I have been telling my colleagues that there are 4 tools that have kept us captive. Waliwo ebintu ebina ebikulu ennyo ebikozesebwa okutuleka mu buwambe bwe tulimu olwaleero. Ekisooka ze mundu ziri okutiisatiisa ki? Okutiisatiisa obwongo bwaffe, nti buli omu awangaalira mu ki? Mu kutya. Kubanga bajja kutta, kubanga bajja kutulugunya, kubanga bajja kusiba, kubanga bajja kujjako n'akatono kokola ki? Koyina. Buli omu awangaalira mu kutya. Of right that by the grace of God and our action we shall regain our country. We must raise our faith. We must raise our faith.
Secondly, kyetulina okuwangula ekyokubiri, eyawamba ensi yaffe yawamba bugagga bwayo era abukozesa nga bw'akola ki, nga bw'ayagala, era bw'awulira nti wano omukozi ebyetendo ajja kutandika kubuuza ani ebyo abikulembera, alabe oba asobola kumuwa ki ku kasente byabadde akola akole ki, abiveeko. Bwe tuba bakufuna kye twagala tulina okuwangula sente z'omulabe, nti ne bwazireeta bw'oba osazeewo ozirye naye ozirye era n'osigala okola kyokola ki, naye kiba kirungi n'okuzikwatako bw'otokola ki, bw'otozikwatako. Bassebo ne banyebo ebintu bino mbibagamba kubanga bwe tubiteekako essira nga bwe mbagambye teri kigaana, tetujja kutuuka gye tulaga nga tetuyise mu kubonaabona. Ekyo tebakulimba gy'ojja kubanga oweeyagala otuuke mu mirembe gy'oyagala, tekiriyo, ojja kuyita mu kubonaabona. Abamu muba mwogerako ku lutalo lwe twayitamu olw'ekinaana. Olutalo olw'ekinaana olwaleeta Museveni n'okweyagala kwe yeeyagala, yasooka n'akola ki, n'abonaabona, yayita awazibu. So naffe tulina okwesiba emmeka, ne bwe ziba 3 ne bwe ziba 4, twesibe tumanye nti kati wasigadde emyezi emeka mujja kusigala nga mugibala. Ogw'enkaaga-2 nga tegunakola ki, nga tegunatuyitako. Mwesibe 2 tulabe nti oba afulumya sente zenkana ki oba zenkana ki, tusigala nga tukola kye tulina okukola ki, okukola. Ekyokusatu kye tulina okuwangula, pokopoko y'omulabe. Omulabe Mwami Museveni, ensonga lwaki tayagala Pulezidenti Kyagulanyi atambula ayogere ne bannayuganda, lwakuba bw'ayogera nabo ajja kubazukusa, kubazibukula amaaso, abantu bategeere ekyokukola ki, tajja kukkiriza. Basigala ku buleediyo, era wano tusobola okwogerera ku buleediyo obw'omutabuni wano, naye mwogenda mu byalo tebakukkiriza oyogerere ku kaleediyo akawa, ate bwonna bwabwe eri ajja kwogererako. So abantu baffe abali mu byalo bawulira Mwami Museveni kyokka yekka kyakola ki, yekka kyayogera, ng'ayitira mu RDC, ba diso, ba jiso, baani ababeera ku buleediyo obwo nga boogera propaganda we. Bassebo ne banyabo era ayitira mu propaganda eyo, naffe ffennyini n'atusigamu ensigo ey'okutuleetamu okutya, buli omu kutya munne. Simanyi mukitegeera, propaganda aleeta buli omu kutya ki, munne. Bagamba oyombega, oyombega, buli omu abenga atya ki, atya munne nga talina kyasobola kukola. Bassebo ne banyabo, njagala tutegeeragane, nze mbega mmanyi omu atakola kyalina kukola ki, kyalina kukola. Bwe tugamba nti tugende ne nkulaba nga osala panya ate nga tugenda, manya nti gwoli ki, si kubanga waliwo ambuulidde. We should not be guided by words, we should be guided by actions. Simanyi tegeeragana. Let's be guided by actions. Nti oli bw'abanga mulwanyi era alwana, tomubuusabuusa, manya nti oyo ali ku ludda ki, oludda lw'oliko.
oli ne bw'aba ayogera bulungi atya naye nga bwe twagala kubaako ebikolebwa talabika, oyo omanya nti ki mbega. Basebo ne banyabo, ensonga ey'okuna gye tulina okuwangula ate nga yesembayo gye njagala okukoonako y'ensonga ey'oyo eyatuwamba okutwawulayawula oba oliawo n'okutukoonaganya. Okwawulayawula n'okukola ki? N'okutukoonaganya. Kubanga abawambye eggwanga lino bantu batono nnyo batuwe bati. Kati ffe abangi okusigala nga bakyatuwambye ebbanga lino lyonna balina okutukutulamu bitundu bingi nnyo, ate oba oliawo tube nga twekuba ffeka. Mu kifo ky'okutunuulira eyatuteeka mu mbeera eno ng'otunuulira munno omuwambe nti ye mulabewo. Simanyi tuli ffenna. Bwe tubanga tuli bakuwangula omulabe n'olweto, tulina okwegatta tusigale nga tuli kitole, tulwanire wamu bbega ku bbega okutuusa we tutuuka gye tukola ki? Kye tulaga. Era nga tuwangula ebyo, buli omu mu ffe kiraga nti alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Tolowooza nti tujja kuva mu mbeera eno kubanga pulezidenti Kyagulanyi alina kyakoze ye ng'omuntu yekka. Naawe olina obuvunaanyizibwa okubaako kyokola ki? Buli munnayuganda abamu mpulira abagamba nze siri wa byabufuzi, kitegeeza nti oli musiru. Bw'oba toli wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru just. Kubanga omusolo gw'osasula ani agugereka? Byabufuzi. Omusolo gw'osasula kye gukola ani akisalawo? Byabufuzi. So bw'ogamba nti siri munnabyabufuzi oyo manya bumanya nti ono omusiri awedde emirimu. So buli omu, let everyone, whether you are civil society, the struggle we are on is not a partisan struggle. Olutalo bwe tuliko lwa kufuna eggwanga, si lwa kulwanirira bibiina leero. Simanyi tukitegeera. Leero lwa kufuna ki? Eggwanga nabagambye kuva 1900. Kuva 1900 na leero ng'eggwanga teriri mu mikono gyaffe. So olutalo olusooka mishoni yaffe yakuddamu kufuna ki? Gwanga mu ngalo. Bwe tufuna gwanga ebirala byonna bijja kutereera. Tusooke tufune eggwanga. So basebo ne banyabo, oba oli munnaddiini era njagala obubaka buno bugende eri bannaddiini bonna. Bannaddiini bonna kibakakatako okubanga bali ku mwanjo mu lutalo luno. Kibakakatako obutereevu kubanga abasumba ba Katonda bonna baba ddoboozi lyaki? Ddoboozi ly'abantu abatalina ddoboozi. Be balina okusitula eddoboozi ery'abatalina ki? Ery'abatalina ddoboozi. So abasumba, ba bishopu, ba pasita, baani balina okubeera ku front line y'okulaba nti Uganda eddamu nefuna emirembe, bannansi ne baba bannannyini ggwanga lino.
So ffenna tulina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo ekikulu ennyo buli omu kyatandikirako, laba nti munno atanategeera mission nti omubuulira n'akola ki n'agitegeera. Laba nti buli omu amanya mission yakununula ki ggwanga, ategeere ti mission gye tulina kununula ggwanga lyaffe. Era omunnyonnyole nti kisoboka. Era ekyo bwe tukiyitako, nabagambye nti eggwanga lino tetujja kulinunula nti kubanga batufuze nnyo kati batusonyiwe ne batuleka. Tulina okulwana. Tulina okukola ki? Tulina okulwanira eggwanga lyaffe. Era abalwana bonna bazimba ebibinja. Abalwana bazimba ki? Towangaala wekka nti nze ndi wano njagala nkyukakyuka. Beerako ekibinja mwokola ki? Mwogwa nga kibinja ekyo kirina mission yakununula ki? Ggwanga. So tuzimbe ebibinja. Era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa, era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna mulimu bagwina mu ngalo ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe, bwe mbanga mu lutalo luli lwe twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka, article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinnyirira ssemateeka n'amateeka gaffe, kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinnyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizzaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa. So bwe bakubuuza nti bino obikola ngaani, agambe article namba meka? Article namba 3 yatuwa obuyinza. So basebo ne banyabo, ng'amaliriza ebigambo byange, njagala okubategeeza nti abo bonna abafudde, ate bangi bw'obala kuva emabega, bangi nnyo bayitirivu abafudde. Lisiti ezo z'olaba, buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki? Ey'abafu, ababuze, abakoze eki? Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati, newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira, naye tegubadde gwa bwereere. N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zayiseemu ze tumuyisizzaamu nga tunyeenya, era kati wali
abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti gye tulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga ngeri gy'eteyuuganga. Eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde si gwe munene nnyo. Mulimu ogusigadde. Mwenna mulina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe. Bonna abali mu magye, abali mu poliisi, abaliwa nabo bennyini bali bubi mu ngeri empitirivu ennyo. Era nabo balinze ffe tubeeko kyetukola ki kyetukola nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki nga kiggwa. Abaali ab'ebweru nga bawanirira mwami Museveni era abaamutuleetera okutulumya negyatutuuse gyetutuuse. Ab'ebweru abamutaddemu ssente, abamutaddemu emmundu, abamutaddemu ki, nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa. Nabo kati bakola ki? Nabo kati bakisembera wala. Bakisembera wala. Era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola naye yataddewo ki? Akasumuluzo. Muwulira abantu babadde bagenda kusuumula mu Amerika nti bagoowa nabo wiiki eno bakoze ki? Kasumuluzo nako bakataddeko. N'ebirala bijja kuddako. Ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina gye kikola ki? Tekidda. Ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyiwe. Era abayenaalemu ndowooza batuufu kubanga nawulidde abayenaalu nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo ono. So bino byonna bubonero obukulaga nti ekiseera kikoze eki? Ekiseera kiweddeyo. Ffe tukyabalesewo obuteetegeka bwaffe. N'olwekyo mbasaba era okukolera awamu. Sizze ku Unity Platform ku lwa ofiisi yokka, njagala tutambulire ffe awamu ffenna bega ku bega. Atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda. Atayagala okwegatta ye mulabe. Tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu, mu mirembe, tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abampeera obuwanguzi, musigale nga mukolera ddala emirimu egy'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. You didn't deserve this standing ovation. You deserved it. Who would have done it better than what the Honorable retired Colonel